Всем привет, с вами канал Play, с вами продолжаем играть диско Elysium, Final Cut. Так, мы добрались до новой зоны Реваншоля. Так, давайте. Я подошел к лодочке, в общем, началась вот такая вот хуйня, визуальный анализ. Sarcastic self-pity is not what we need at this moment, officer. Блядь, в смысле ни к чему? I understand the situation looks grim, but think of it as a salvation. You have a home somewhere. All cops do. Так, заебись. Предмет новый нашел. Открытка, понятно. А, мы можем с пленкой взаимодействовать. Давай взаимодействуем. There's no way to listen to the tape without a working, but even just holding the tape makes you feel a pawn shop. Ага, магнитофон в ломбарде, хорошо. На, потом сходим туда. Давай пока исследуем местность. Это что? Авария какая-то произошла. Опачки. Тачка у нашего этого Кима. A banged up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the... It must be cold and lonely down. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were... It appears to be so. I agree. We should definitely investigate. You get a sudden sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, Почему желудочный сок поднимается и тошнить начинает? It's just a sunken motor carriage. Some motor carriages are bound to end up in the sea. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team. The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see. The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here. Суббота, воскресенье, мы здесь с понедельника, наверное. Или подожди, или мы здесь раньше уже. Мы же раньше, мы бухали, потому что до этого. Мне кажется, это все мы сделали. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. Yes. Clearly, this is a triumph. I'd say the vehicle has been here since last Saturday or Sunday. Угу. Классная цитата, кстати. Надо запомнить такую цитату насчет IQ и объема этого двигателя. Что нам делать? Let's wait for the low tide and see what's inside. Отлива будем ждать. Хорошо. Then we can get the things inside. The joyrider must have left a joyrider jacket. You feel a strange connection to this joyrider. I don't know. An hour or two tops? А, час-два? В натуре? А, всего? Само будет ждать? Охуенно. И что, отлив произошел? As you sit down in the old rusty plate, nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the roof. Spit flies from your mouth to your moustache, your chest, the ground before you. Knows the lieutenant must think it's rather funny. He smiles and quickly turns away. А, не умею. Ну, блядь, ну тоже про меня игра чистая, я, блядь, тоже не умею. He's gloating at you. Oh, it's so easy for Mr. Teacher. With his lips puckered, the lieutenant lets out a beautiful, melodic trill. You hear the sound echo on the large body of water. Clouds race across the... Okay. That's way... The clouds pass in the sky. And the shadow of the swing moves like the hour hand on the timepiece. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Хорошо. Well, historically, lichis have been used to prevent and even cure many ailments. Okay, he's thinking. I can do this. Let's do this. Who'd want to sit on an anthill? There are no therapeutic well, napalm ants, for example, are used in some rites of past. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the sunset keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hot place.
Your voice echoes on the water. О, озарение Strange идет. and Охуеть. out of Да place ладно. in the environment. Грядет 30 more что minutes типа, pass. все изучил? Охуеть. Грядет озарение. Нет временного бонуса. Ага, хорошо. Навострить ухо, и мы будем слышать птицу. Какая бестелесная она еще, сука, ну пиздец. Значит, мы ее не увидим, мы ее почувствуем. Yes, 41. What do Где you там think it номер? stands for? Блядь, а мне не видно нихуя. It's as if he knows what it stands for, but wants you to say it. Does he know something about the driver of this vehicle? A precinct. Yes. Участок. A police precinct. А, мой участок. Precinct Это мы, 41. блядь, да, Your походу аварию precinct. устроили. Бля, я охуею, если окажется, что мы еще и убийца. Нет, я думаю, все-таки мы не убийцы, потому что мы приехали на расследование, в итоге забухали, устроили погром, блядь, вот эта вот вся хуйня. Я думаю, мы никого не весили. Точно A нет? massive pit Мы opens просто up in your набухались и stomach, and проебали the most неделю terrible расследования. feeling comes over you. Или как это сказать? Но в запое были. Oh God, Harry. Oh no. Just nope. Say no to this, Harry. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. А теперь можно посмотреть, что внутри. Блядь, да, не будем нахуй ныть. Нахуй, будем Yes. позитивно Let's go мыслить. take a look. Будем мыслить позитивно. Call the Mama Duckwa. Колдо мама Даква. It's not Теперь only не только your твои eardrums барабанные that перепонки register воспринимают sound звук. Вся anymore. твоя кожа Your very превратилась в skin орган has слуха. Ты become способен an увидеть даже organ тихий, of неслышимый hearing. шепот Looking for a молчания whisper, злого бога. like Ничто to не know. сквознет твоих A ушей. god Таракан, шушившийся who's в комнате. very, very Конфетный silent. фантик упал на сухую Nothing траву. Пьяница escapes шалил you. со стула в A баре в 20 cockroach минут. in the other Савель, room. ты не слышал A Колдо candy Мать, wrapper но ты точно знаешь, falling что у on тебя отменный dry слух. Должно быть, grass. это все A единственное drunk чувство, которое не falling приступит к from a тебе. chair Алкоголь, in a продолжай слушать. Охуенно, блядь. Опа-на, чемоданчик мой. Есть шмотки новые, диско наряд. Канистра. Что внутри? А где он номер-то видит, блядь? Охуеть! Мундир командира? Блядь, удостоверение Дебуа. Охуеть, так это моя тачка. Ну-ка, блядь. Полицейская волна и трепет. А почему вот у этого мундира командира, а есть полицейская волна, есть визуальный анализ? Нахуй нам трепет, давай мне вот, блядь. Ебать, красавчик какой. Не, блядь, в плаще патрульного как-то пизжи смотрится. Или диско-блейзер. Ну, прикольно, прикольно. Собирали тут свои одежды мы, конечно. Чё, Ким, скажешь насчет этого? Yes? Ничего не скажет. Шмотки мы забрали. А где он номер разглядел? Я вообще не вижу. Где-то он разглядел номер, но я не вижу сбоку номер. Не прорисовано. Нереалистичный момент. Так, это что такое? Лед, бутылка из алкоголя. Хорошо. Это что? Лед трещит и ходит ходуном. Хорошо, бегать в этой игре нельзя. Бля, постоянно shift нажимаю и иду медленно. Все, мы расследовали одно дело. Сюда можно проползти подняться? Бля, хули он не поднимается сюда? Так, в обход пойдем. Так. Ага, вот так вот он идет. Сам бежит. Двор какой-то, что в бочке? Бля, брюки, королевство совести. Это еще что такое? А у меня Kingston на электрохимии минус скорость реакции. Не, пока мы таким походим, блядь. Визуальный анализ мне очень нужен, да. Мне нравится визуальный анализ, как в этой игре работает. Самое простое, что можно, наверное, было реализовать. Потому что, хотя, может, не самое легкое, может, я ошибаюсь, самое легкое, наверное, это силу было реализовать. We Или can что sit там on есть? benches Ну, вот after это we've вот, solved the короче. murder. Let's go. Стойкость, наверное. Концептуализация, я не знаю, блядь, это так-то... Концептуализация же должна в себя включать
И логику, и визуальный анализ, и энциклопедию, наверное. Ну, логично, если подумать. Ну, как бы логику она должна включать в себя. Мы должны делать логические выводы из того, что мы видим. Опа-на. Бля, позаголовался труп, нахуй. Ну-ка, попиздим, это случайно не те ученые? Пожалуй, драки не будет, если мы... Бля, как обойти-то? Бля, как все сложно. Почему нельзя через кусты-то проползти? Быстрое перемещение открыто. Блядь, а чё, в смысле? А как мне быстрое перемещение использовать? У меня почему-то карты нету. Ну, кстати, по-моему, был баг в каком-то прохождении. Уже об этом говорил не раз, наверное. Но тут отобразилась карта. Или где-то я увидел случайно эту карту. Всего Реваншоля. И помню, как она выглядит. Ебать, люди есть. Деньги, блядь, валяются везде. Так, это что за белая хуйня? Мы не можем это открыть. Ладно, давай подойдем к бабушке и спросим у нее, может, она что знает. Прачка ее зовут. А, она прачечная, понимаешь? Понятно, она мой. Welcome to the fishing Добро пожаловать в village. братскую деревню. Please lean in деревню closer. I have cataracts. Давай наклонимся к ней. Welcome, police officer. Она нас знает. We don't cause... We are not here to cause any trouble, madame. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Oh, the usual. That's you, all Горные right? псы. A black hound licking your own heels. Я бывал здесь раньше. Oh, the... That's you, all No, not you А, не я. personally. I meant the RCM. Один подрался, убил Some of the другого. men got into a fight. He was brooding. Он весь ушел в Needed себя, some не мог help открыть opening дверь, вы the ее door. открыли и забрали You его с got собой, it чтобы он мог open подумать for с ним в более him укромном and тихом took him месте. to think about what he'd done in a more secluded place. She Может, это says был it я? as if he was on some kind of spiritual retreat. Может, все-таки это Гарри и был? Maybe they are, because you're an ill omen. But you're still welcome here, as long as men with guns aren't chasing you. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage, and not a lot of houses, or a lot of people. Ah, look at me ramble on. What brings just us? It's barely a village anymore. This is pretty much a non-place. A gap. A black... The place is so pornographically poor, it's not even funny. Well, there's Lillian and her kids. If you knew folks live in the house to the east, and then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's... Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find Так, these если там guys. алкаши, надо взять бутылку в руки. Here? For you? No, officer. The only money we have here is some kind... Under carts, boats, in little boxes. It's not hard to find. The lack of wealth is the one thing we've got. Riddles. Fits with the general... Aye. Sometimes it's as though I'm also gotten lost inside this Давайте, nameless я nuff. тоже Oh, потерялся. it seems to be a common theme these days. Isn't that what people always think when Разве they так are думают не lost? все? По ее губам пробегать тень. Не могу ли я Something I помочь вам can найти do свой for путь, you to офицер? find your way, officer? Ну что-то здесь должно быть, Over скажите. there Она you машет can рукой. find Ага, вон там more можно of найти the все same. то же самое. Хижины, Shacks дикие and заросли, trees, an old язва. military Старый военный hospital госпиталь и его and its окрестности. Он surroundings. обращает взгляд на Oh, расположение. it Не знаю, во used to всяком случае, be. так было во времена After the war, После it войны там was образовался turned into a благотворительный goodwill госпиталь, контужный hospital ветеран, for частный shell лечащий по shock. заброшенным Now туалетам. the area Теперь там is одни нельзя на crisscrossed улице, и with время nameless Янки и шлакоблока. The Ага. goodwill Что ran случилось с out. госпиталем? The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Госпиталя давно уже нет. Хорошо. She nods, rinsing. Здесь можно остановиться. Most people, that said, if lodgings is what you're А, looking есть свободная for, комната. I've Охуеть, got нам a не free придется room за in the отель shack. платить. И сколько, I won't простите? charge you for it. Take Нихуя. it as a gesture of goodwill from the village to the RCM.
Я хорошо, я Don't make согласен. an old woman regret Здесь меня не opening her прибьют house to the ночью. police. Well, if you are not in the hostel in the morning. He's a little relieved you're no longer in that room. Not much. Where's the abandoned church? Так, The церковь я Doloyan видел на Church of карте, да, была Humanity. церковь на карте. It's been there since before my time, even. Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it. So, they don't hold service. No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accident. She's not telling you all she knows. Keep her talking. Well, there's that music. Music from across the sea. And now, suspicious-looking people. Interesting. You could look into this. Perhaps the mysterious music is somehow connected to the case. A Ну или Rusalka or полудемоническая a Апсара. half-demonic Apsara Блядь. singing. Before you get to the church, Развалины, there's some ага. ruins. An apartment complex. Еще Of что note, примечательное. Старый the рыбный old рынок fish рядом с market курсом, up он on the закрыт. boardwalk. But it's closed. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want, it used to be a supply По depot. снабжению мы так думаем, We тут товары, think боеприпасы подают через sending залив. goods and Сейчас надо ammo показать, across что the мы bay. дальше посмотрите. It's jam Если начнем shut продажи для других, это and невозможно. now you know everything Ага, there ага. is to know about this coast. Расскажите о себе, Me? кто вы. Я No никто, one. просто прачка Just an old Изабель, если вы об washerwoman. этом поможу, я Mother, Сади. now it's your turn, Теперь твой очаг. Меня Mr. зовут Рафаэль Амброуз Кусто. Зовите меня Гарри, нахуй. Why? I guess I Ну что will, же, мы Harry. поступил Гарри, да, звучит Ай, неплохо. he Знавал я just одного rolls Гарри, off the сильный был, он tongue. тупой, как He полено. did too many Он слишком налегал narcotics. на наркотики, So насколько что many, выпал из he лодки и fell off разбил his голову boat буёк, and она split his сгребала мол с skull рук. on a buoy. Те, кто это видел, говорили, что Folks его who волок saw на it горбус, ужас, say his ужас. До head свидания, мне пора, блядь. После таких историй, да. Так, мне дали ключи от хаты. Так, пока не пойдем в хату. Так, кто-то там еще есть. Это что такое? Давай поговорим, это кто такая? Hi, officer. Лильен Рыбачка. Anything I can help you with? Это зависит от обстоятельств, где мы находимся. У меня есть вопрос первый, как твое имя? The name is Lillian. Ага. People call me Netpicker. I think I have time. Ask her about the cool sword. Что за меч? Helps to break the ice. Unfortunately, the Что за factory меч у sold неё? this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Умеет ли она с ним обращаться? Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy. From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson. No, I'm не даст afraid она мне not. меч? Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. She refuses, but your word is the law. You are law. What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this... That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. That does not go for real men. Скажи, я It does не чую. coach means Физрук the имеет в виду гримасу. expression. Зри, указать гримасу на своем языке. Я надежный мужчина, ты можешь мне довериться, правда, потому что из тех, кого я встречал, были напуганы. I. Ну да, No one никто wants не to хочет talk говорить о about how своих страхах. frightened they are. But only frightened people are really dangerous. She's not afraid. However, Так, Does that куда make делись her- эти Some мужчины? went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, gone. Good for you. Он утонул. He, Блядь, я думал, он however, съебался was в натуре. lost Я to the тоже подумал, waves. что он куда-то съебался. It's been quite a while now. Who knows? Maybe he fell over. He didn't respect the sea. Went Я out there drunk дрободан, like a естественно, skunk, наша and лодка sure нашли enough, пустое, one day the распухшее boat тело was вниз found к берегу floating замедлением empty. Now, позже. before you tell А me теперь, how прежде чем sorry начну you are стареть, for про my то, как все loss, соболезную, хочу know сказать, что that это it было was 4 4 года years назад, и ago, я уже не and I've скорблю moved по on. жилистым, кошам долго не she заскую. really liked those muscles, Судя, though. ей It's очень in the way she нравилось это pronounces тело. Судя по тому, каким sinewy. тоном она произнесла жилистый.
Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for him. Life didn't really change that much for me and the kids. Ебать, мне еще дети есть. This is neither a touchy nor a very... She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Так, низкие Ask шансы. her. Both Из-за of you присутствия could Ким need ситуация some довольно неловкая, action. еще не найдено подходящее место. Исследуй побережье. Ей нужно пойти на задание с еще одним алкашом, то есть с нами, типа, да? А, Ким, чем тут занимаешься, Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tiring a little. Ебать. Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given us. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Сука, спалили меня, то, что я флиртую с ней, вот тварь. This is what is called a conversation. You don't have to be А, ну guarded да, right отношения, now. говорит, это беседа, хорошо. Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, вынесла, bottles, пиздец. drugs also. Lost cargo in All right. А, так. Major choice moment. You only get to ask one Будет странно, thing. если ты будешь It проходить would be просто по weird to каждому say them пункту. all. Choose wisely. Вот только одно выбрать. Хорошо, давай выберем с умом. And go where? The fish are plentiful here and we get enough orders to get by. It's not great, but it's something. People imagine picking up and finding something better is an easy solution. But how is that supposed to work when all your time and energy go— Hordes of wild, homeless people roaming the lands. Nomads scattered across an endless plain. In a I don't mean to complain about my pauper life. We are warm and fed here and... I don't know. There's just something about this shithole. Sure is. The sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry. Aye. Sunny days. You got a problem with that? No, ma'am. We have no quarrel. Good. It would have been bad news had it turned out it wasn't a sunny day. Bad news for the skip. There's a moment's silence. She looks at the slushy snow melt on the yellow belly of the boat. In time, when the sea turns and the winds settle, she will be ready. My prediction, it will be at least 2 days. Let's see. Who are you looking for? I don't think I know what these are. Care to elaborate? Aha! Like snowmen. 2 odd guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Так, и куда они Don't really отправились? know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Жизнь рабочего Yeah, класса. I'm not really looking for that anymore. Ага. Not much into the middle class ones either. I wish I could help you with that, but I haven't seen your working class. She seems genuinely sorry for not being able to help you. Well, how can I assist you then, Ладно, на officer? свидание мы потом ее пригласим когда-нибудь, наверное, может быть. Давай пока спиздим. Ебать, ботинки нахуй. Бля, бутылка опять нашлась. Так, ну-ка, это что за ботинки? Восприятие. Не-не, лучше авторитет и самообладание у нас будет. Инструменты в руку, что мы можем взять? Идем к алкашам, берем бутылку в руки. Здесь что есть? Бля, у нее деньги валяются везде, ёб твою мать. Чё она ничего не забирает-то? Ладно. Чешем дальше. Пойдем до алкашей-то. А нет, давайте хату осмотрим. Пока не ушли отсюда. Бля, деньги есть. The door has seen better days. I'll wait outside to give you some time and privacy. After we are done with the day, I'll still be staying in the world. The key turns with a... Так, можем войти и узнать, что там есть. Аким что-нибудь со мной не решил не заходить, да? Что здесь есть такое?
Старые научно-фантастические журналы, книги о наблюдении за птицами, альманах 12, из окна видны волны, море, церковь. Половицы скрипят тебя под ногами. На столе что лежит такое? А, это типа просто с половицы, да, это были. Какие-то ровная установка, испускающая приятное тепло и гудит, короче, она. On the table, you see a bowl of На water, столе ты видишь a rough миску с soap, водой, and next to it, грубо a сокнула, small рядом с ним hand еще зеркало в mirror. раковине, A straight какая-то razor опасная sits бритва. inside the wash basin. Побриться, сбрить бакенбарды. Равные шансы. Блять, координация 3. Давай пока не будем бриться, лицо порежем, нахуй надо. Спать мы тоже не будем. Нам еще рано спать, нам надо двигать. О, Ким, нихуя он там заныкался. Так, пацанчики играют, детишки. Ну-ка, спиздим у них. Бля, им бы кости принести, да, точно, нам The кости делать мы scruffy-haired дадим. little boy, the other one, looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone. The stone-kicking one becomes frantic all of a sudden, as if He looks just Как like me. напугал. the boy doesn't answer. His brother throws another. You're bad with kids. Maybe I am. Now, how about some actual police work? We are not Yes, getting we should anything go. here. This one doesn't say anything. Kick Lily's our mum. Привет, the наша stone мама. kicker laughs suddenly. His head, the other one laughs. Wow, so Ебать, тени intellectually какие-то проявились, stimulating. мне показалось. The stone kicking isn't even of very high caliber. Anyone can do that. Все, не балуйте, скажем. Так, это чья хата? Давай узнаем. Детали рассмотреть сложно, цвета теплые и приятные. Давай зайдем туда. Так, это кто? Ёб твою мать, еще один ребенок. Лица опять. Чучело, воротничего, рябчика. Ебать, чучело спиздили. Ладно, не Hello, надо mister. детям смотреть на мертвых животных. Поэтому мы правильно все сделали. She clutches a small stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. Yes. They don't want to play with me. They look the same. Честно, мать не против того, что мы зашли в ее Sometimes хату, I блядь, can't с ее tell дочкой them разговариваем. apart. They А я при look. этом мужик с усами и еще на identical. алкаша похожий. А второй похож на, блядь, реально на какого-то педофила. Ну, Ким немного что-то смахивает. It's a grouse. You might be able to get on Gart's good side if you replace the broken skewer you almost certainly broke. I don't know. Могу его забрать? Sure. I mean, Да you already ладно. took it. I don't like it anyway. It looks Да, angry. правильно, правильно, он злой, да. Ты дочка Вивьен? Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Не то чтобы, но хотел бы узнать. Mom is great. You know what's great about my mom? Что? Everything. Все в ней, охуенно. Что у нее It's Lammy. He's my Барат. friend. Sort of. Like, Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, Ягненок, has seen ясно. better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Подходящий на yes, мид. very soft. Isn't he soft? Ладно, давай. Bye. До свидания, до свидания. Бля, ебать, зашли, спиздили птицу, ушли. Охуительно. Так, алкаши, где вы, нахуй? Вот вы, братаны, нахуй. Йо, what's up? Деньги, нахуй, собираем деньги. Вам они не нужны, вы и так будете. С кем побазарить можем? Hey, tequila! Текила от роду так. Ебать, бахнули пивасика. Good to see you. How's business? How's that? Пожимем So what's руку. happening? Yeah. Так, Tequila Tequila Sunset. Sunset. Да, это мы знаем. How are the high? He says it like it's Бля, это чисто obviously your чуваки из name, нашего like you рода, call короче, someone Billy деятельности, можно Brunel сказать. or Такого же leader склада of the ума, как и 4th наш Street Gang. детективчик. Good. These people know your true name. А, это мы Looks Текила like it has Sunrise. preceded you, Mr. Sunset. More on that later. Привет, Текила. Это мы Текила Sunrise. Sunset. Бля, почему не Sunrise-то?
Not this again. I was... Only echoes remaining of human faces? That's a pretty good apocalypse. Things aren't going super well for Idiot Doom Spiral either. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of... This guy's your buddy. Твоя родственная душа, You да. feel it Сразу immediately. чувствуешь, что являешься You частью belong to организации an братства алкашей. organization, a fraternity. Что вы тут We делаете? are saving the world. Please! Please don't! Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago. So now, it's a pirate's life for me. It's you. We've met before. Don't you remember? Maybe. You look like you want to know how. Давай, хочу историю послушать. Tequila Да. sunset. Something ominous there. Let me take a sip to moisten up my chords. Так, я был здесь в Tequila прошлую sunset пятницу. rolled into Martinez last Friday. And by Был hey, один? let's not jump ahead of ourselves. This is Хорошо. your story. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean Мне подали на the выпивку, buzz. хорошо. Because as far as I know, all you did Я was get набухивался. piss drunk. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head right in front of them. That's pretty high concept. Бля, if это you реально ask me. смешно. Бля, мне нравится эта игра. Does that sound like Охуенная something история. you do? Блять, хочу так же, блять, может тоже за пивом сходить. А еще The lieutenant's brow is не furrowed. время. He's listening as Пока не casually продают. as У he меня сейчас can. на часах, блядь, 9:20. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up. Do you remember the sound of wood cracking? Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Anyway, there was a brief silence. A gasp of silence, if you will. Followed by a real commotion. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. The time hath come. So, naturally, being the curious cat I am, I asked, the time hath come for Tequila Пришло время. Sunset, the end of all things. After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, Бля, and through the весело. ice. Подлет Your улетел. hands cramp on the steering levers. We ran towards the ice whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in... When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform... Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to... What else was there to do? Thank you, brothers. We asked about the whole Tequila Sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. Yeah. Hours. It was an all-night марафон был. drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about how they're beautiful and Это also не красиво, это же whores ренки, and не so все on. шлюхи и тому подобное. How Как one одна of из them них fucked you тебя просто real раздавила. bad. Скоро ты пересек горизонт After событий, a short порвал, встал, while, you вышел в crossed the игре. event И сказал, horizon, бля, and чисто looked про меня, но я, sullen, по-моему, got не up ухожу and никуда left и without не, saying и anything. не встаю. Точнее, не встаю и не ухожу. Wow. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. Блять, игра просто сборник цитат. If you only knew. Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. A lot of cops go solo and hermit once they reach that level of... It's not meant as a joke. He's sorry for the hermit cop. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard.
and that... Please, don't open that door. No one's fucked me. Abigail! It seemed pretty painful, to be honest with you. If I... Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? That's a big one. You kept apologizing for being such a bad cop, and for the damage you inflicted on everyone around you. Просто по духу, нахуй тебе поебали. Блять, чёрнышко мне сейчас он будет раздавить меня эта история. You also kept pausing to knock the heel of your hand against your temples. It's a hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right. Why not? Better than a beach bum. It depends, really. Are you... The gleam in his eyes and the slouch in his posture is so... You might get scammed here. I don't want it, man. I need it. So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. Так, ну-ка. Давай-ка мы ему красный командора дадим. Classy. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Хватывает у тебя бутылку и вдавливает пробку внутрь горлышка. Don't call Abigail! Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. I was once a reasonably high net worth individual. A founder / junior partner at a high concept creative service. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. I developed the paradigm, worked within the paradigm. But the burden of leadership weighed heavily on me. So I went job 22 full-time employees, an all-star team, a potentially historical set. It did. With my trusty Sansarique tracksuit, but now dreams are worn thin. Much like one day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the... His eyes are clouded. His eyes are you. So I removed the keyring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The realities. It was a day not unlike this one here. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the... Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten. I wish I were, Tequila. I wish I were. Instead of my apartment, I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. The people are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't... Heavy is the head. Just then, I experienced a moment of clarity. I still had the key to my... But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company... Well, you see where I'm going with this. Поверхностно. So, now you've heard my tragic что ты уже понимаешь, что я имею в виду. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Tequila, I've thought about this series of events for a long time. If there was anything else to it, I would have thought of... Why didn't you go to the authority? Well, at one point they came to me, but, you know, I didn't have any ID on me.
so they tossed me in jail for 2 days. I Сука, can't балабол, say it конечно. increased my faith in the RCM. No offense, gentlemen. Me neither, Tequila. When I lost my keys, I lost more than access to my apartment. I also lost my leverage over Блядь, humanity. замки можно I взломать, wasn't a сломать, high-concept creative director Подождать, anymore. пока другие I was работники just придут, у some которых есть замки, homeless ключи asshole от with a замка. premium Sansarique Lycra tracksuit. Все, в чем такого-то, блядь? You can't imagine what that does to a man's confidence. Anyway, that was all the story one bottle gets you. Almost empty, this one. I do. But as you can see, my fuel tank is running quite low. If you catch my drift. Then I can't keep on telling the stories. You too. Короче, увидимся, блядь. Увидимся, устал с ними пиздеть. Давай, что тогда поговорим с этим чуваком? The noxious odor emanating from the... Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! Abigail. Don't you... Abigail is his wife or girlfriend. Chances are you're not going to get anything out of this. Never thought you'd Это see случайно such a тот thing in алкаш, your которого мы life. ищем. But this guy's a little too... Don't call Abigail! He snorts and beckons you. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Don't you fucking call her. Hear me? Abigail? The man hiccups, then mumbles something unintelligible. There's no use in yelling at drunks. The drunk man starts... Don't. There was little chance he'd be... Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? So what do you want? I've got smokes. Нихуя, They're подожди. cheap. Very cheap. Голубой I've got медицинский спирт, Pilsner, охуеть. great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. Here you go, friend. Порошок слипся комками и зарос плесенью, ну пиздец. That is unhygienic and dangerous. Unhygienic. This stuff сигареты is very нам нужны. hygienic. Anything else? Пока... А нахуя они мне просят алкашку с этого дохуя? See, friend, Шма 300 it's стоит в натуре. real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. You know what's crazy, actually? He's finding it difficult to focus. What? This guy. Conversation might bring a discount, no? Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. It really isn't. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use. Like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila! What's left is this beautiful blue Спиюк stuff. выбросил. С пьяпками, наверное, был. Это всё 98.7%, бутылкой. almost pure alcohol. 2 I already Охуеть. sold to these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it.
3 real and it's yours, friend. That's a much more reasonable price right there. Just make sure to Ебать, 3 реала enjoy купил that бутылку. one, friend. Ебать, вот это я, конечно, красноречием владею, торговлей. Вот это я, конечно, этот... Нахуй. Тун-тун-тун-тун, бизнесмен. Oh. You see, friend, man makes his Ой, own что, luck. ничего. And I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor exquis. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I got everything. The hook. Where is it? I can't see it. Hook 'em up Амфетамины, что он скажет мне про амфетамины? speed. Aye, what I... Good, my man. Now what can I offer you? Ну все, мне пора. Так, давайте, ребят, на этом закончим. Мы совершили просто сделку века. Вместо 3 соток мы потратили... Подожди, только что было пятно какое-то. Красненькое пятно вот здесь было. A drop in temperature, Трепет an говорит. easy flow there. An empty street. Before you, a thoroughfare unjammed with lorries. No more drivers smoking on hitch steps. Chemically sweetened. Across the road, a forgotten bus stop. Corrosion has opened a hole in its roof. An elm tree watches over the building. Its branches are dripping with rain and snow. The road is smooth and motley. Craters filled with a black asphalt. The asphalt, first laid, is grey already. A row of tenements are under construction. A tub warm with water, white with soap. A man bathes while radio waves transmit the lottery numbers. His boyfriend is on his way home. He brings tins of meat and vegetables. Скоро домой придет его парень. Their pockets are heavier with money, but only slightly. Number 312D. Young girls used to come here. Бля, почему камера не переводит мне в эти места, например, не показывает мне, что там происходит? Было бы интересно понаблюдать за этим всем. Телепортировалась бы она куда-нибудь или просто маленькие типа экранчики на мониторе появлялась. Чего? Номер? Раньше здесь собирались стайкой девочки, надеюсь согреться в тоненькое пальто. Ага. Что насчет дороги? Она вся в ямах, раньше в них играли дети, пока не прикатили те железные грузовики с гудроном. Землевладельцы залили ямы деньгами, здесь прибегает важная торговая артерия. Дороги лишь одна неровность. С 200 шагов прямо напротив снялся дохлый пес. Дохлый пес. Tragedy comes from the wheels of a fast RCM vehicle, hurrying to work. The cold washes over. The wind moves the aerosol. A detective stands behind the boom barrel. Да вдоль дороги туда. В натуре там есть дохлый пес. А, закрытый путь. Закрытый путь, я понял вас. Давайте на этом, наверное, закончим. Продолжим в следующей серии. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Мы зашли на какие-то болотистые равнины. Нельзя сюда куда ниже опуститься. Это что такое?